Bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil en date du 29 janvier 2026. Good evening and welcome to our council meeting of January 29, 2026. Council members, membres du Conseil, M. Tessier, chef de département, employés, bonsoir. Les gens dans la salle, les gens qui nous écoutent sur YouTube, bonsoir, good evening. You got the people that are watching on YouTube. On va partir avec l'ouverture de la réunion à 6h30. Donc, on s'en va à l'item numéro 2, Land Acknowledgement. As we gather here today, we respectfully acknowledge the land on which we live and work in Champlain Township is located on the traditional and unceded territory of Anishinaabe people, including the Algonquin Nation. We, furthermore, acknowledge that the territory encompasses the traditional and treaty lands of the Haudenosaunee people, including the Mohawk Nation. Nous reconnaissons avec gratitude ces Premières Nations pour la protection de cette terre et nous les honorons. Nous sommes reconnaissants des contributions passées, présentes et futures apportées par les peuples des Premières Nations, Inuits, Métis, pour façonner et pour renforcer nos communautés. Item numéro 3, item number 3, adoption of the agenda. I'll need a mover. Be it resolved that Council approves the agenda of the regular Council meeting of January 29, 2026 as presented. Proposeur appuyeur, M. Burroughs, appuyé de Mme Bigelow. All those in favor? Those against? Carried. Item number 4, disclosure of pecuniary interest. Seeing none. Item numéro 8, staff report. 8.1 planning. 8.1.1 ongoing planning projects. Be it resolved that the ongoing planning project list as presented by the planner on January 29, 2026 be received and filed. Proposeur appuyeur, M. Marner, appuyé de M. Lalonde. Any questions? All those in favor? Those against? Carried. 8.1.2, zoning bylaw amendment application, final report in regards to White, file number Z-05-2025. Madame Doane Lavoie, s'il y a de quoi à présenter ou s'il y a de quoi à rajouter sur cet item, à vous la parole. Oui, donc je vais présenter mon écran pour Z05-2025. So it is our recommendation that it be resolved that the Planning Department report Z05-2025 dated January 29th, 2026 regarding zoning bylaw amendment for the property municipally known as 283 Happyolo Road be received, and be it further resolved that planning bylaw 2026-03 be brought forward for adoption. And just to get back with a little bit of background, that what we're doing today is a zoning bylaw to satisfy a condition of severance for a severance of a surplus farm dwelling. And the purpose of the zoning bylaw amendment is to rezone the severed land from rural to agricultural special exception zone 40, so A40, in order to prohibit residential use, to reduce the required lot area to 11.9 hectares, and to reduce the minimum lot frontage to 75.4 meters. And this amendment was also rezoned the land from rural to agricultural to conform with the United Counties of Prescott and Russell official plan. If that's okay with you, I will not go through all the analysis for this report since we talked about it in the last council meeting, but I'll say that it is our opinion that it's consistent with the provincial policy statement, conforms with the UCPR official plan, and meets the intent of the township zoning bylaw. Also, we have received no comments from the public for this application. So it's our opinion that the approval of the zoning bylaw
amendment is recommended as provided in amending bylaw 2026-03. Excellent. Thanks. Merci, madame. Je vais lire la résolution que vous avez déjà faite. Je passe à ma prochain item. Okay, be it resolved that the Planning Department report file number Z-05-2025 dated January 29, 2026 regarding the zoning bylaw amendment for the property municipality known as 283 Happy Hollow Road, legally known as Concession 4, Part Lot 2, under the RP 46R 2776, Part or PT Part 1, in the geographic Township of West Hawkesbury, now in the Township of Champlain, with a tax roll number as identified 0209 006 004 00510, be received and be further resolved that standing bylaw number 2026-03 be brought forward for adoption. Proposeur appuyeur, mover seconder, Mr. Minor, seconded by, appuyé de Madame Bigelow. Any questions? Comments? All those in favor? Against? Carried. Item number 8.1.3, zoning bylaw amendment application, final report. Litvin Blumhuber in regards to file Z-06-2025. Madame Doane Lavoie, s'il y a d'autres choses à additionner. There is nothing to add much to the previous report that we did the last time, but I'll just read our recommendation that it be resolved that the Planning Department report Z06-2025 dated January 29, 2026 regarding zoning bylaw amendment for the property municipally known as 1451 Pleasant Corner Road be received, and that planning bylaw 2026-04 be brought forward for adoption. Again, just a little bit of background again. This zoning bylaw is to zoning bylaw amendments to satisfy a condition of the severance application for the severance of a surplus farm dwelling. And it is to rezone the written land from rural to agricultural special exception zone A41 in order to prohibit residential use. And it is also to rezone the severed land from rural to agricultural special exception zone 42, so 842, to prohibit agricultural uses and to increase the total accessory building lot coverage to 561.9 square meters to retain the existing accessory structures. And again, I don't have much to say on the analysis since we talked about it on the last council meeting, but we actually received a comment. I'm just going to scroll to the comment. Comment from the public was received concerning the rezoning of the property from rural to agricultural, and the individual had concerns about the removal of existing trees and shrubs between properties as a result of the change in zone from rural to agricultural. And staff spoke with the applicant, and we confirmed that the change from rural to agricultural is a technical change due to the UCPR official plan, and there's no new developments that is going to be proposed, so no removal of existing trees and shrubs. So it is our opinion that this zoning bylaw amendment is consistent with the provincial policy statement, conforms with the UCPR official plan, and meets the intent of the township zoning bylaw. As such, the approval of zoning bylaw amendment is recommended as provided in amending bylaw 2026-04. Thank you. Merci beaucoup. Be it resolved that the Planning Department report file number Z06-2025 dated January 29, 2026 regarding zoning bylaw amendments for the property municipal known as 1451 Pleasant Corner Road, legally known as Concession 3, Part Lot 14 in the geographic Township of West Hawkesbury, now in the Township of Champlain, with the tax roll number 0209 006 003 05700 be received, and be it further resolved that the planning bylaw number 2026-04 be brought forward for adoption. Proposeur appuyeur, mover seconder, Madame Bigelow, appuyé de Monsieur Minor. Any questions?
All those in favor? Those against? Carried. 8.1.4, zoning bylaw amendment application, preliminary report, Forage Fusion Drilling Limited, filed Z-04-2024. C'est celle qu'on vient d'avoir juste avant notre réunion du conseil. Madame Doane Lavoie. Yes, so concerning Z07 and Z04 and also Z07 after, at that time, we don't have anything to add to the presentation. So it's only presented for information, and when this application comes before council in February, it's when planning will give a recommendation to council on how to proceed. So no other comments from our part. Merci beaucoup. Time out. Gabriel, ça va me prendre une batterie, s'il vous plaît. C'est capable de m'en charger parce que là, je suis plus capable. Là, il faut que je joue avec mon doigt. Là. Mon doigt, il n'est pas agile. Une batterie. Ah, ben, il va en avoir une, lui. Là. Blair? Sir? Go. C'était pas ça. Ah, pas plus. Non. Try again. Je vais être obligé de jouer avec mon doigt parce que ça marche pas. Doesn't work. Yeah, I know, but that's with the finger. OK. M'en m'arranger. Moi, ça ira pas vite, là. Ça va pas bien, mon affaire. Will it work? Changer ça ici. Change my chip. OK. OK. You think? We'll just trade with the net then. Marche là? Of course. Ça marche. There you got, yeah. OK. OK. After the meeting. Tu le donneras à Jeannette si... tu le donneras à elle si qui envoie le marché. OK. Sorry about the little glitch. Sa batterie n'était pas bonne. OK, je t'ai rendu à la résolution, right? OK. Be it resolved that the Planning Department report file-Z-04-2025 dated January 29, 2026 regarding zoning bylaw amendments for the property municipality known as 306 Front Road, legally known as West Hawkesbury, Concession 1, BFPT, Lot 2 in the geographic Township of West Hawkesbury, now in the Township of Champlain Township, with the tax roll number 0209-006-001-06500 be received, and be it further resolved that the final report and bylaw be brought forward at the next regular council meeting. Proposeur appuyeur, M. Miner, seconded by Mme Bigelow. Any questions? Questions? All those in favor? Those against? Carried. 8.1.5, zoning bylaw amendment application, preliminary report, Latham Investment Limited, file Z-07-2025. Madame Doane Lavoie? Yes, so again, like I said before for the other report, at that time, we don't have anything to add for the presentation. So it is only for information, and it's going to be
presented again before council in February, and at that time we will give recommendation to council on how to proceed. Thanks. Okay, merci beaucoup. Be it resolved that Planning Department report file number Z-07-2025 dated January 29, 2026 regarding zoning bylaw amendment for the property municipality known as 126 Mill Street, legally known as Plan 35, Part Lot 9 in the geographic Township of Vankleek-Hill, now in the Township of Champlain Township, with the tax roll number of 0209-020-001 06400 be received, and be further resolved that the final report and bylaw be brought forward for the next regular council meeting. Proposeur appuyeur, mover and seconder, Mr. Barton, appuyé de Madame Clément. Questions? All those in favor? Those against? Carried. Item number 8.1.6, land severance application, file number B-096-2025 in regards to needling. Madame Doane Lavoie. Yes. So the report for B096-2025, our recommendation is that it be resolved that the consent application be received and that the application be granted with standard conditions. So a bit of background on this application. On December 19, 2025, the United Counties of Prescott and Russell distributed an application for consent for a property located at 129 Pleasant Corner Road. The subject property is legally described as West Hawkesbury Cond 3 Part Lot 19 RP 46R7 691 Parts 2 to 4 in the former Township of West Hawkesbury, now in the Township of Champlain. So just to show you, this is like the map where it is in Champlain. So the applicant proposed to sever approximately 1.2 hectares. Wait, I'm gonna show you the right thing. No, this one. Proposed to sever approximately 1.2 hectares, so this lot A, from the property known as 1921 Pleasant Corner Road. The severed parcel will be added to the property at 1931 Pleasant Corner Road, enlarging it by 1.2 hectares. The return parcel will have a lot area approximately of 0.8 hectares, and the existing single detached dwelling and accessory building at this property will remain with the retained parcel. So a bit of context. The subject property has been severed twice before through application B95-2014 and B107-2016. So this image demonstrates how the lots were created. So the first consent created the small residential lot known as 1921 Pleasant Corner Road. And the second consent split the retained lot into two. So from the first so into two equal size lots that is shown on this image. And in order to ensure that the severed portion resulting from this application can be merged with 1931 Pleasant Corner Road, a certificate of cancellation is required for B107-2016, and this will be imposed through county's conditions. So now for analysis. Concerning provincial planning statements, the PPS provides policy direction on matters of provincial interest, and all planning matters have to be consistent with this the PPS. And the PPS states that on rural lands located in municipalities, permitted uses includes residential development, including lot creation, where site conditions are suitable for the provisions of appropriate sewage and water services. And the proposed consent in rural lands for lot enlargement is permitted by the PPS.
The server lot is vacant and will be merged with 1931 Pleasant Corner Road West, which is also a vacant lot. The retained lot is residential and is serviced by private water and septic. Therefore, the application is consistent with the PPS. And now with the UCPR official plan, it identifies the subject property as within the rural policy area. And this policy states that consents may be granted to permit a lot enlargement and minor boundaries adjustments, provided that no new lot is created. It also provides consent policies, including frontage on a year-round publicly maintained road, compatibility with adjacent use, no traffic hazards, a general lot size of 0.8 hectares or more, and conformance to the zoning bylaw. The application for consent is to permit a lot addition, which is a type of consent that is permitted by the UCPROP. The proposed retained lot and lot to be enlarged have frontage on a year-round publicly maintained road, are compatible with the surrounding residential uses, and have lot sizes greater than 0.8 hectares. Therefore, the application conforms to the UCPR official plan. And now regarding the Champlain Township zoning bylaw, in the zoning bylaw, the subject property is zoned rural. This zone permits residential use subject to compliance with a variety of zoning regulations. No change in frontage is expected from this consent. The retained lot at 1921 Pleasant Corner Road West will maintain a frontage of 89.9 meters, and the lot to be enlarged at 1931 Pleasant Corner Road West will maintain a frontage of 45.9 meters. Both of these are compliant as the minimum required frontage is 45 meters. The minimum lot area for a residential lot in the rural zone is 0.8 hectares. The retained lot is proposed to be 8.8 hectares, which is compliant. The minimum lot area for an agricultural lot in the rural zone is 40 hectares. The lot to be enlarged is currently 9.1 hectares and will be enlarged by 1.2 hectares for a total of 10.3 hectares. In the zoning bylaw, it states that for an existing undersized lots, where a lot having less than the minimum lot area or frontage required by this bylaw legally exists on the date of passing of the bylaw, or is increased in area or frontage, but still does not meet the minimum area or frontage requirements of this bylaw, such lot may be used for a purpose permitted in the zone in which it is located, provided that all other applicable provisions in this bylaw are met. The proposed lot enlargement is improving the non-compliance of the lot area, and all other provisions of the bylaw are met. Therefore, a minor variance is not required for the lot to be enlarged. No zoning compliance issues are created as a result of this consent. A sketch demonstrating the existing structures at the retained lot can be shown here, like I shown before. And we have received no comment from building department or public work about this. The applicant has paid the fees. So the option is that council can support this consent application with the condition recommended. Council can support this consent application with revised conditions, or council can refuse to support this consent. And it is my opinion that the proposed consent is consistent with the PPS, conforms with the UCPR official plan, and meets the intent of the zoning bylaw. As such, we recommend that application B96-2025 be approved with the conditions as presented. Thank you. Merci beaucoup. On va passer à la résolution. Be it resolved that the consent application B096-2025 be received, and be it further resolved that the application be granted with the following conditions. 1. Payment of the balance of any outstanding taxes, including penalty and interests, shall be paid to the Township of Champlain. I'll need a mover and seconder. Proposeur appuyeur, M. Minor, appuyé de Mme Bigelow. Questions? All those in favor?
Those against? Carried. Merci beaucoup, Madame Dohan Lavoie, pour la présentation. Je pense que c'était votre première officiellement. Oui, Belle notre job. première. Merci beaucoup, bien fait. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Passons à l'item numéro 8.2, Adoption of the Planning Bylaws. 8.2.1, Bylaw number 2026-03 to amend the zoning bylaw 2000-75 under white Z-05 2025. Be it resolved that the bylaw 2026-03 being a bylaw to amend the bylaw number 2000-75 for William White, file number Z-05 2025, be passed. Proposeur appuyeur, so I can bring the bylaw forward. Mr. Minor, seconded by Monsieur Lalonde. Bylaws, 3 readings. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 8.2.2, bylaw number 2026-04 to amend the zoning bylaw 2000-75 under the Litvin Blumhumber file Z-06-2025. Be it resolved that the bylaw 2026-04 being a bylaw to amend the bylaw number 2000-75 for Litvin Blumhuber, file Z-06-2025 be passed. Proposeur, mover, seconder, Mr. Minor, appuyé de Madame Clément. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 8.3, recommendation reports. 8.3.1, report PWD-2026-01 in regards to Highway 34 connecting link, sidewalk extension. There's 3 reports. I'll read the resolution, then we'll open the discussion. Be it resolved that Public Works report number PWD-2026-01 dated January 29, 2026 regarding the sidewalk extension on the west side of Highway 34 connecting link between the civic number 5814 BCI and the civic number 5630, also known under Foodland, be received and filed. And be it further resolved that Council directs a Public Work to discontinue further design and construction activities related to the proposed sidewalk. Mr. Barton? Thank you, Mr. Mayor. I moved to table. Mr. Duval was one of the principal proponents of this motion, and he's not here this evening. I understand there's some language here, but I don't see anything that a delay would impact us negatively. So if council would permit, I move to table. Council is okay with tabling this item? Mr. Minor? Appuyé par Monsieur Minor qu'on table this item. All those in favor? Those against? Carried. 8.3.2, report number PWD-2026-02, Utility Easement Agreement, UCDSB, also known under the Van Cleek College Institute. Again, it's in regards to an easement. Be it resolved that Public Works report number PWD-2026-02, dated January 29, 2026, regarding the Van Cleek College Institute easement agreement with the Upper Canada District School Board be received and filed. And be it further resolved that Council approves the signing of an easement agreement with the Upper Canada District School Board with respect to the 10-meter wide part of Van Cleek Collegiate Institute land fronting Highway 34 and the payment of all costs associated with the establishment of the easement be Champlain's responsibility, and be it further resolved that bylaw number 2026-05 be brought forward for adoption. Proposeur appuyeur, mover, Mr. Barton, seconded by, appuyé de Madame Bigelow. Read the first time? Ah non, ça c'est pas, c'est juste motion. All those in favor? Against? Carried. 8 point, oh sorry, question period. Mr. Barton? No? Oh, okay, 8.3.3, report PWD-2026-03, Highway 34 and Pero Street intersection traffic lights. I'll go to Mr. Barton. Same thing as 8.3.1. Again, if there's no cost in delaying, I move to table. Proposeur, appuyeur, Mr. Minor. All those in favor? Item will be tabled. Carried. 8.3.4, report number PWD-2026-04, stop sign additions in La Seigneurie subdivisions.
Again, 3 reports. Be it resolved that the Public Work Report PWD-2026-04 dated January 29, 2026 regarding the stop signs additions in Les Seigneuries subdivisions be received and filed, and be it further resolved that Council approves the recommendation to add a 3-way stop sign at the intersections of Solange Street and Lemoine Street in L'Orignal, and that bylaw 2026-06 be brought forward for adoption. On the mover and seconder, proposal appuyeur, M. Lalonde, appuyé de Mme Clément. All those in favor? Against? Carried. Item numéro 8.3.5, le rapport du drain 2026-01, Little Rideau Creek Municipal Drain, a drainage assessment update. Again, 4 attachments. In regards to, be it resolved that Council approves that the drainage superintendent prepares an update to the drainage assessment under Section 65, Paragraph 2 of the Drainage Act on the severed parcels in regards to Concession 4, Part Lot 2, also known as RP 46R2776, Part 1. Also, the main roll number as being 0209 006 004 00510 in order to carry out the future maintenance of the Little Rideau Creek Municipal Drain, which the owners have mutually accepted and signed the apportionment of the shared for the said properties. Proposal appuyeur, mover and seconder, Mr. Minor, seconded by Mr. Lalonde. Question, questions? All those in favor? Those against? Carried. 8.4, monthly reports. This item will be, there will be all consented in regards to 8.4.1, accounts, 8.4.2, fire services. These are all the reports. 8.4.3, rec monthly report. These are for November and December. I'll read the resolution, so this way I don't have to read them twice. Be it resolved that the following staff report be received and filed under the consent resolution for agenda item number 8.4.1 through 8.4.11, also known as the accounts for December 2025, monthly reports for November and December 2025 for the fire department, parks and recreational department, public works, building, bylaw, communication and community development, and the library board. CBO annual comparative data report, also in the 2024 to 2025. Ed Librarian annual report for 2025, and the Aqua quarterly report card for third quarter of 2025. I need a mover and a seconder. Proposal appuyeur, Madame Clément, appuyé de, seconded by Monsieur Minor. Any questions in regards to any of these reports? Pas de question? All those in favor? Those against? Carried. Ça va à l'item numéro 9. Again, these will be consented items under the 9.1 and 9.3. 9.1 is the committee report. Report of CCD 2026-01 municipal grants 2026. And the Patrimoine de L'Orignal Longueuil Heritage request to cancel the invoice. Be resolved that the following items, as identified under the consent items category of the regular meeting agenda of January 29, 2026, be adopted. 9.1, the report of CCD 2026-01 municipal grants 2026. In regards to the reports of CCD, same thing. Community grants for 2026, sponsorship level C for 2026, facility usage grants for 2026, special events grants for 2026, and the Farmers Market Municipal Shed at 79 Derby Avenue, and 9.2, the Patrimoine L'Orignal Longueuil Heritage request to cancel invoice number 8435. Proposal appuyeur, the minor, seconded by Madame Bigelow. Any questions? All those in favor? Those against? Carried. Item number 10, liaison committee in regards to the minutes. 10.1, library board, minutes of November 19, 2025. Be it resolved that the minutes of November 19, 2025 meeting of the library board be received and filed. Proposal appuyeur, mover and seconder. Madame Clément, appuyé de Monsieur Lalonde. Questions? All those in favor? Against? Carried. Item number 12,
Adoption of minutes, again, 3 items under the consented items. 12.1, minutes of public work. I'll read the resolution, a lot easier. Be it resolved that council approves the minutes of the following meetings: public meeting of November 27, 2025, our regular meeting of November 27, 2025, and the special council meeting of December 18, 2025, as presented. Those are all the minutes in regards to those 3 meetings. Mr. Minor, proposeur, appuyé de, seconded by Madame Bigelow. Any questions on those minutes? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. Item number 13, adoption of bylaws. 13.1, bylaw number 2026-01, interim tax levy. Be it resolved that the bylaw number 2026-01, being a bylaw to provide for the interim tax levy on all property classes and to provide for the payment of taxes, be passed. Mover and seconder. Proposeur appuyeur, Madame Clément, appuyé de Monsieur Barton. All those in, read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Item number 13.2, bylaw number 2026-02, temporary borrowing. Be it resolved that the bylaw number 2026-02, being a bylaw to authorize temporary borrowings, be passed. I need a mover and seconder to bring the byword forward. Mr. Minor, appuyé de Madame Bigelow. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. I don't ask if there's any questions in regards to bylaws, but if there are any questions, please just raise your hand and we'll pull it out. 13.3, bylaw number 2026-05, underground utility easement agreement with the Van Cleef Collegial Institute. Be it resolved that bylaw number 2026-05, being a bylaw to authorize the acquisition of an easement for the municipality, for the municipal utility for the water, stormwater, and sanitary sewage line, be passed. Proposeur, mover and seconder. Proposeur, appuyeur. Mr. Minor, second by Mr. Barton. Bylaw, read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 13.4, bylaw number 2026-06, three-way stop for Lemoine Street and Solange Street in the La Seigneurie Division. Be it resolved that bylaw number 2026-06, being a bylaw to authorize the erection of a stop sign on Lemoine Street at La Seigneurie Subdivision, be passed. Proposeur, appuyeur. Lalonde, appuyé de Madame Clément. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Ouais, ça va. On va bien, on fait un bon job. On s'en va sur l'item numéro 14. No correspondence. Item number 15. Correspondence for a support resolution. We have a choice of 9. 15.1. South Nation Conservation. Proposed amendments to the Conservation Authorities Act and aero posting. Mr. Minor, support. Seconded by Mr. Barton. All those in favor? Those against? Carried. Item number 15.2, the Association of Municipalities of Ontario, OMER's governance changes and Bill 68. Mr. Minor? Seconded by, appuyé de Mr. Barton. All those in favor? Carried. 13.3, OPP Detachment Board, the grant program approvals and the disbursement of funds by the ministry. Important de supporter. Madame Clément, appuyé de Monsieur Burroughs. All those in favor? Against? Carried. 15.4, Champlain Township Library Board. Canada Post Corporation Act in Bill C-15. Another one important. Madame Clément, appuyé de Monsieur Weiner. All in favor? Those against? Carried.
On s'en va à l'item numéro 15.5, City of Clarence, Rocklin, County Level OPP Service Delivery and Governance Model. Monsieur Burrows, Can we discuss? I think we should discuss. On passe par M. Tessier en premier ou on devrait passer par M. Tessier en premier? C'est tout lui qui a les chiffres. Merci, Monsieur le maire. Je peux donner l'information additionnelle. Comme vous le savez, j'ai distribué une feuille qui a des calculs dessus. Donc, essentiellement, je vais commencer un peu par l'historique. En 2014, il y a eu une réévaluation de la facturation d'OPP afin d'être plus juste un peu envers les municipalités urbaines. Donc, essentiellement, c'est qu'avant, c'était beaucoup axé sur les calls que les municipalités recevaient. Plus qu'il y avait d'appels dans leur municipalité, plus qui était facturé. Maintenant, il y a une composante, un service de base qui est facturé sur le nombre de ménages dans la municipalité, puis le nombre d'unités commerciales puis industrielles. Donc, ceci a fait en sorte que la facture de Champlain, à ce moment-là, c'est rentré en effet en 2015, a augmenté sur 3 ans de 289 000. On est passé de 1 143 000 en 2014 à 1 433 000 en 2017. Les municipalités urbaines, à ce moment-là, on voit dans Prescott Russell, ont eu des économies. En 2025, suite à l'augmentation significative des coûts de la police, il y a eu une autre évaluation du modèle qui a été fait. Il y a eu d'autres consultations avec les municipalités qui a été faites. Puis, la seule modification qui a été apportée, bien en fait, il y en a deux. Il y a eu un capping à 11% du montant qui a été facturé de l'année précédente. Ça va être en vigueur peut-être pour l'année prochaine aussi, mais je sais que c'était en vigueur pour 2026. Et le deuxième est de donner un répit aux municipalités qui avaient un écart type de plus de 3 écarts types d'écart avec la moyenne. À titre informatif, là, c'est très mathématique et statistique, les écarts types, mais si je vous dis, vous êtes dans une classe, puis la moyenne du groupe est 50%, puis vous avez 100%, vous êtes rendu à la 3e déviation, vous êtes hors norme. Donc, à ce moment-là, ils vous donnent pour OPP un répit. Ils vont ajuster la facturation. C'est souvent les municipalités plus urbaines où on va avoir plus d'appels parce que, en général, c'est là qu'il y a les ressources au niveau des hôpitaux, services sociaux, etc. Donc, c'est ce qui a été fait. Il y a eu des consultations, etc. Là, Clarence Rocklin, ce qu'il nous demande, c'est de supporter une résolution qui demanderait aux Comtés unis d'examiner la possibilité d'apporter la facturation aux Comtés unis puis de voir s'il n'y aurait pas des efficiences puis des efficacités à ce point-là. Donc, maintenant, on va passer au document là, que je vous ai partagé. Après ma base, c'est un document qui est venu des Comtés unis, puis j'ai fait quelques petites modifications là, que je voulais apporter. Donc, on voit par municipalité, en haut à gauche, on a la facturation pour 2026 non capée. Donc, si on ne prend pas en considération le 11%, qui a été mis comme cap, parce que le 11%, éventuellement, le bill, on va le payer au complet de OPP. Ils ont mis un 11%, mais c'est simplement pour faire le catch-up, pour minimiser l'impact sur les municipalités. Mais le but, c'est que les municipalités le payent le bill au bout de la ligne. Donc, dans tout Prescott Russell, quand on exclut le Court Security, on a pour 2026 un frais de police de 18 685 981 $. Si le bill est envoyé aux Comtés unis, la facturation va changer, ça va être basé sur la réquisition, donc c'est sur les valeurs foncières des municipalités. Rocklin va engendrer une perte de 576 000. Donc, au niveau des comtés, ils vont aller chercher 576 000 de plus à Rocklin, quasiment 4 millions à Russell, 2,160 000 de moins dans la ville de Hawkesbury. Donc, la ville de Hawkesbury bénéficierait. Castleman, 22 000 de moins. Nation paierait 524 000 de plus. Alfred Plantagenet, 276 000 en moins. Champlain, 142 000 en moins.
et East Hawkesbury, 106 000 en plus. Donc, comme vous pouvez voir, je sais que la ville de Clarence-Rockland mentionne des efficacités, efficiences et tout, mais je me demande pourquoi c'est mis de l'avant quand même eux perdraient plus qu'un demi-million de dollars par année. Donc, c'est que leur payeur de taxes paierait un demi-million de plus par année via la taxation des comtés. Donc, pour Champlain, comme vous pouvez voir, le montant total en bas de la facturation, c'est 2 129 000. Lorsqu'on enlève le 358 000 du Court Security, on tombe à 1 770 000. Le Court Security est principalement financé par le POA, donc les amendes là, qui sont émises là, par les différentes municipalités et tout. Ça fait en sorte que cette dépense-là est prise en considération. Le jour que le POA va être déficitaire, là, ça va être financé par la réquisition, mais présentement, de ce que j'ai vu, ce n'est pas le cas. Donc, essentiellement, Champlain serait avantagé mathématiquement parlant en 2026 si la facturation serait aux comtés-unis. Mais il y a des autres éléments qui doivent être pris en considération. Le nouveau modèle va être basé sur la réquisition. Et si la réquisition de Champlain finit par monter et que les appels dans Champlain finissent par diminuer, on va se retrouver dans une situation où ça se peut qu'au bout du compte, nos résidents payent plus ou peut-être qu'ils vont payer moins. C'est carrément un gamble. L'autre chose que je voulais apporter à votre attention, c'est la réévaluation des propriétés. A toujours pas eu lieu depuis 2016. On est en attente du gouvernement ontarien puis de Impact. Là. Aux dernières nouvelles, on ne sait toujours pas quand est-ce que le nouveau modèle va accoucher. Donc, ceci étant dit, ça se peut que ça ait un impact aussi sur la réquisition point de vue comté. Si les valeurs explosent dans l'ouest puis qu'il n'y a pas d'impact au niveau S, ça va être avantageux. L'inverse, ça va être désavantageux. On ne sait pas. La deuxième chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est si on envoie le bill aux comtés-unis, on réduit notre taxation de notre côté. Ma compréhension, c'est qu'on la réduirait. On enverrait cette capacité de taxation-là aux comtés-unis pour qu'eux puissent financer ce bill-là de 18 quelques millions. Donc, en faisant ça, on affecte notre capacité de remboursement annuel de 532 000 $ environ par année, ce qui représente une réduction possible d'un prêt de 6,7 millions sur 20 ans à 5 %. Ça affecte notre capacité d'emprunt de 7 %. Donc, ça pourrait nous nuire dans l'éventualité où qu'on aurait besoin de cette capacité d'emprunt-là. Donc, essentiellement, si nous décidons pas nous décidons en tant que municipalité, mais si régionalement c'est envoyé aux comtés-unis, il faudra avoir un engagement ferme des municipalités locales de réduire leur taxation, puis de laisser les comtés-unis taxer ce montant-là, puisqu'ils ne pourront certainement pas absorber 18 millions, puis que nous, on garde la même réquisition. Donc, il faut un engagement ferme, je crois, de ces municipalités-là. Pour conclure, c'est vraiment, comme je vous dis, au niveau financier, ça serait un gamble, mais ça revient à qu'est-ce qu'on veut au niveau de Champlain. Est-ce qu'on veut une facturation qui est juste? Il y a eu des consultations qui ont été faites en 2014. Il y en a encore qui ont été faites en 2025. La facturation est au plus juste qu'elle le peut entre les municipalités. Si on veut quelque chose qui est juste, on conserve le modèle actuel. Si on veut quelque chose, se débarrasser d'une facturation, puis l'envoyer au comté, puis que ça soit basé sur nos valeurs foncières, bien, ça, c'est l'autre aspect à regarder. Puis, essentiellement, je crois que c'est pas mal ça. J'ai pas rien d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, je peux y répondre. J'ai pas eu la chance de faire un rapport sur ça, mais vous pourriez me donner l'instruction de ramener un rapport si vous désirez. Je pense que la feuille en dit beaucoup. Question pour le conseil? Moi, ma question, c'est dans la partie du haut, tu mentionnes que
après révision avec les comtés unis, le 8,71 qui serait notre part du levy des comtés, on regarde à 1,627 millions. Ça serait notre nouvelle partie de la OPP. Mais si on regarde sur la partie du bas, Champlain, on regarde le total, c'est 2,129 millions, mais notre part payable, cap, on parle de 1,662 millions. Donc, il y a juste une différence de 35 000 et non de 142 000 ou 143 000. Comment est-ce que ces chiffres-là vont balancer? Parce que moi, dans ma tête, je me dis que s'il y a si peu de différence, c'est qu'éventuellement, on va payer plus. Parce que là, tu nous dis qu'on va sauver 143 000 si on va avec la portion des comptes unis, selon ton diagramme. Mais si je regarde sur l'autre tableau, ça me dit capped payable 1,662. Il n'y a pas 142 000 de différence, là, il y a 35 000 de différence. Non? Tu vois-tu là, dans le petit carré, 1,627 millions? Je le vois, c'est que si on décide de prendre les montants qui ont été capés pour remplacer tous les montants dans le tableau en haut par le montant payable qui a été capé. Moi, ce que je dis, c'est que le montant, on ne devrait pas le prendre capé parce qu'on va finir par le payer, le montant total. Donc, essentiellement, c'est qu'au lieu de 19 millions, je peux sortir, là, ça serait 19 millions moins le rabais de 11 % qu'ils nous ont donné. Donc, c'est juste que nos calculs changeraient en haut. Essentiellement. Moi, je ne pense pas qu'on devrait supporter la résolution de Clarence Rockling. Je pense que nous affecter sur le côté d'emprunt, ça va nous causer beaucoup plus de problèmes éventuellement. Moi, je m'en vais m'arrêter là. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Comment? Il y a quand même beaucoup d'inconnus par rapport à ça. En 2013, je m'étais objecté, puis là, ça revient tout d'un coup. Il y a certaines municipalités que, je ne sais pas, ils ont peut-être faim pour d'autres choses. Je ne connais pas leur tactique, mais si je regarde les chiffres, ça fait du sens pour ceux qui sont en vert, mais pour ceux en rouge, ça ne fait pas de sens. Mais je ne pense pas que ça va aller de l'avant, même si on la supporterait. Fait que moi, de mon idée, je ne la supporterais pas. Monsieur Burroughs. D'accord avec vous, Monsieur le maire, que je pense qu'on ne devrait pas supporter ça. Parce que si on regarde en bas, on a le Rockland, c'est dans le service de base, que je veux dire. Puis c'est ça leur motif à eux autres de voir une entente au niveau du comté. 2,3 millions la ville de Rockland, Russell 1,7 million, puis nous autres, c'est 903 000. Puis là, j'imagine que qu'est-ce que c'est qui arriverait à dire, c'est qu'on paierait tout un service de base qui serait équivalent un à l'autre, et puis la différence serait probablement dans les appels. Moi, je pense qu'on ne devrait pas s'embarquer là-dedans non plus, parce que il y a trop d'inconnus. Il y a trop d'inconnus, et puis ça va bien pour nous autres comme c'est là. Honnêtement, moi, je ne peux pas supporter qu'on apporte notre support à Rockland là-dessus. Merci, M. Burroughs, mais dans la résolution, je pense qu'il demande de faire un survey ou un genre d'étude, de voir si ça serait rentable ou ça serait équitable. Mais je suis 100% d'accord avec vous. Je pense pas que ça va devenir équitable pour... Ça va devenir équitable pour certaines municipalités, mais pas dans l'ensemble de toutes les municipalités. Autre question, autre commentaire? Aucune? Si on ne la supporte pas, we move on. Comme vous désirez, soit que... On peut se faire une résolution qu'on dit comme quoi qu'on ne la supporte pas, bon, si ça va être automatiquement. Je pense que les comtés unis auraient aimé avoir une genre de résolution de la municipalité pour pouvoir procéder si jamais. Parce que moi, mal au comté, je suis obligé de décider pour le conseil, puis je ne veux pas avoir un ordre du conseil pour me dire, oh, by the way, we are supporting or we are not supporting. On peut l'avoir présentement? Oui, on peut passer à une résolution qu'on ne supporte pas. Okay. Is that the consent of council that we will not support? So can I get a mover and a seconder so that the Champlain Township will not support the requisition made by the Clarence Rockland resolution? Okay. Proposeur, appuyeur. Monsieur Burroughs, appuyé de Madame Bigelow. All those in favor? Those against? Carried. Merci beaucoup. On s'en va à l'item numéro 15.6, Township of Russell, Rent Control Measures.
Action, pas d'action? You support? Okay, Monsieur Minor, appuyé de Madame Clément. All in favor? Those against? Carried. 15.7, City of Welland. Justice and Protection of Canada's Children in regards to bail and sentencing reforms. Je pense que c'est important. Reminder, appuyé de Monsieur Burrows. All in favor? Against? Carried. The Town of Cobourg, Climate Action. Madame Clément, appuyé de Reminder. All in favor? Those against? Carried. 15.9. Jenny Kwan, MP of Vancouver East, No More Loopholes Act in Bill C-233. Joiner? Spot? OK. Proposé par Monsieur Minor et puis de Madame Clément. All in favor? Those against? Carried. Ah oui, c'est vrai, c'est à propos des fusils. Oui, c'est ça. Correspondance, on n'a pas d'autres. Question period. Ça allait pleine, donc on a des questions pertinentes. On s'en va à l'annonce. 18. Announcements. Fête à personne. Nobody's getting married. Oh. C'est au mois de février, oui. Mais c'est un civic holiday ou c'est un regular holiday? Non, il n'y a pas d'activité. All good? On s'en va à l'item numéro 19. In-camera meeting. I'll need a mover and seconder. Be it resolved that council goes into a camera meeting for the purpose of discussion as provided under section 239, bracket 2 of the Municipal Act. In regards to 19.1, the CAO's annual performance evaluation. 19.2, human resources matters. 19.3, ongoing litigation summary. 19.4, labor relations. 19.5, human resources matter. On a deux fois, 19.2 and 19.5, same thing. And 19.6, amendments to the personal policy. So these are the reasons why we're going in-camera meeting. Proposal, appuyeur, mover, seconder, M. Lalonde, appuyé de Mme Clément. All those in favor? Those against? Carried. On ne sera pas long, mais ça va prendre un bout, donc soyez patients, on va vous revenir. Merci beaucoup.
de retour. On va passer à l'item numéro 20, adoption des bylaws. 20.1, bylaw 2026-07, remuneration of non-unionized members of the fire department. Be it resolved that bylaw number 2026-07, being a bylaw to establish the remuneration of the non-unionized members of the fire department of the Corporation of the Township of Champlain be passed. Mover and seconder, proposal appuyeur. Madame Clément, appuyé de Monsieur Minor. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. On s'en va à l'item numéro 21. Next meeting, we have the special council meeting, the budget on February 5th, 2026. We have also the committee of the whole, if required, on February 12th, 2026. And we also have our regular council meeting on February 26th, 2026. Confirming bylaw, item number 22.1, bylaw number 2026-08. Be it resolved that bylaw number 2026-08, being a bylaw to confirm the proceedings of council at its meeting of January 29, 2026, be passed. Proposal appuyeur, M. Burrows, appuyé de Mme Bigelow. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Adjournement. Be it resolved that this regular council meeting be adjourned at 9:08 p.m. Proposal appuyeur, Mr. Barton, appuyé de M. Lalonde. All in favor? Carried. Merci beaucoup, bonne soirée et merci de votre patience. Bonne soirée, est fini.